Alors moi, je vais parler en français pour éviter d'insulter tout le monde. J'ai une question parce que vous avez parlé de coproduction avec Netflix et compagnie. Vous dites que vous êtes à l'aise avec tout ça, mais ma question vient du fait que on sait que Netflix, par exemple, lorsqu'il travaille avec des réalisateurs, on va dire, étrangers à Netflix, ils ont tendance à imposer certaines conditions. Par exemple, le fait de faire plutôt des gros plans plutôt que des plans larges parce que ça doit être vu sur un téléphone portable. Ils ont aussi tendance, au-delà de la mise en scène, à imposer certaines choses d'un point de vue scénaristique, en imposant certaines réactions des personnages parce qu'ils doivent réagir d'une certaine manière pour que ça corresponde à une certaine vision, on va dire peut-être américaine et peut-être du coup on va dire globale d'une certaine manière. Et comme par exemple ici au festival, un des films qui est présenté, donc c'est Afame Funa, qui est un film sur les traditions, je me demandais si, enfin à quel point est-ce que vous vous sentez, entre guillemets, prisonnier de ce genre de choses, ou vous arrivez à vous détacher justement de certaines choses, et aussi à quel point le fait de travailler avec quelqu'un comme Netflix pourrait faire perdre une identité nigérienne à certains films. Okay, you want to take that? Let me try. Um, yeah. So when at least my experience with Netflix is we do have full autonomy to do what we want. They just want control over the story. But I do get what you're saying. Sometimes we do, and which is something we like I said, we're learning and something we have to get better. Sometimes it's like we're trying to westernize our stories and we're trying to lose our identity, which is what you won't see in some of our independent films. But it's a balance. And with co production, I always say like the best collaborators are people who always try to find a balance. We will eventually get better that our own style and art of filmmaking is going to be recognized for what it is, which is where we are headed to. But personally, with making films with them, maybe the only restrictions that I have had so far is just camera specifications and maybe back and forth in script. I've also just been very honest. I also think the back and forth in script has actually is being helpful because when you do share your script with other people, it does get better. Yes, it does. It always collaboration with anybody from anywhere in the world, even with your fellow Nigerian, will definitely get better. So yes, there has been some we like, and that's what we are like. We are trying. We're also learning, which we learn. We have. I think we figured out that we are not Westerners. We're not Hollywood. We're Nigerians, and we are. And like with, I also say one inspiration is also with Afrobeats. With the boom of Afrobeats in the last 2 years, filmmakers have seen what Nigerian music has done, and they are just big. We're unapologetically being ourselves. Donc, dans ma propre expérience d'avoir fait un film avec Netflix, nous avions une autonomie complète dans les tournages. C'était plutôt qu'ils avaient parfois envie de contrôler un peu l'histoire même, et peut-être qu'ils veulent parfois occidentaliser nos films. Donc, évidemment, si vous regardez des films indépendants, vous verrez aussi des images différentes. Mais les meilleures collaborations, au final, se font avec les personnes qui souhaitent trouver un équilibre, justement. Et on va continuer à s'améliorer dans notre industrie, et c'est déjà le cas. Et ça sera surtout quand on reconnaîtra la valeur de nos films nigériens. Pour ma part, les seules restrictions que j'avais eues, c'était par rapport aux caméras qu'on utilisait. Yes. Donc sur l'équipement utilisé. Et quelques points sur le script où il fallait toujours renvoyer, il y avait des corrections à faire, et c'était toujours comme un aller-retour avec le scénario. Mais en même temps, quand on le fait, quand on fait toujours relire nos scénarios, ils s'améliorent, peu importe si on les fait lire aux coproductions ou à des amis. En fait, ces échanges améliorent la qualité des scénarios. Donc, en ce moment, on est en train d'apprendre à gérer l'industrie, on est en train de comprendre comment faire nos films, et on sait bien qu'on ne fait pas partie de l'Occident, on ne fait pas partie d'Hollywood, nous faisons partie du Nigeria. Et pour faire un lien avec l'Afrobeat, il y a de très nombreux réalisateurs qui ont pu voir aussi, grâce à l'Afrobeat, on va dire, de découvrir cette musique du Nigeria, et du fait qu'on est capable de faire notre musique et d'être nous-mêmes sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre.
Okay. That's a very good question. Very good. There is cultural sensitivity and then there is global sensitivity, right? With any collaborator, be it Netflix, BBC, Sony Pictures, any of them, you have to understand that once they collaborate with you, that this project is now global. They want to stream this or show this to a global audience. There are global sensitivities to consider. So that's why they guide you. You've tried to find a balance. I don't think it's a bad thing. Like worldwide, everybody knows that Netflix, they have their tech shit, their tech specs, which they insist on. It applies to everybody. But when it comes to story, what I find is that they don't interfere too much. But as a producer, because I work predominantly as a producer as well as being a director, I will have to take in cultural and global sensitivity into the products we are throwing out as a co-production from Nigeria. First of all, I have to understand, we have to find a marriage. There are certain practices that are fine to show to Nigerians. Like Nigerians wouldn't mind seeing such things and on their TV and consuming them with no problem. But those things, you cannot show them to the Western audience. There'll be outrage. It's going to be calamitous. So you need your partner to guide you and tell you, oh, no. You can't have a character that eats dogs in your film. Despite the fact that, it's a real thing that some people do over there somewhere. You can have animal cruelty in your film. So, these people are local. They butcher their chicken locally, so they don't have some fancy abattoir where all these things are done. And you can't show that, right? Then we take that, right? We export that. Now, okay, fine, we won't show that. And at the same time, we also have to come together and be like, no, this script, you can't, it's going to be very controversial in Nigeria. These actors, these two male actors, I know the story says that, they're partners, they're in a relationship, but you can't show them kissing on screen because that will land somebody in jail in Nigeria. It will be seen as, so you see, you have to create a balance. So it's not just, no one dilutes anything. Everybody comes, okay, let's meet here. Can they gaze into each other's eyes suggestively without actually kissing? And then, okay, that will work. You still get the point. You still understand what they're trying to say, but you don't offend the Nigerians, right? And then also, things like that. And conversely, there are things you can say and all that. This is a combination of the West, like I have my Nigerian identity here, but at the same time, I'm still able to keep warm. So West and Africa will meet and coexist and look fly together. The same thing. We've had an excellent relationship with Netflix, Amazon, Disney, HBO, all of them. Nobody tries to control our stories. Donc, une distinction importante à faire, il y a la sensibilité culturelle et la sensibilité mondiale. Et il faut les prendre en compte dans ces histoires de collaboration. Peu importe avec qui on les fait, que ce soit avec Netflix, Sony Pictures, BBC ou peu importe. Lorsqu'on fait des collaborations ensemble et qu'on fait des projets, ça veut dire que ces projets ont une visée mondiale. C'est des projets qui sont censés être montrés au monde tout entier. Donc, on doit prendre en compte les questions de sensibilité mondiale. Et dans ces contextes-là,
les coproducteurs souhaitent trouver un équilibre et c'est pas une mauvaise chose. Évidemment, Netflix impose certains aspects techniques, mais ça, c'est à tout le monde, peu importe le pays. Et c'est pas super, mais il n'essaie pas d'interférer dans les histoires qu'on écrit, il n'essaie pas d'influencer les histoires qu'on montre. Et j'ai travaillé donc comme réalisateur, mais également comme producteur. Et j'ai pu voir aussi donc on doit prendre en compte cette sensibilité mondiale et culturelle lors de coproduction avec le Nigeria. Et on doit donc trouver un mariage culturel pour les différentes personnes qui vont voir les films. Par exemple, il y a certaines choses qu'on peut montrer à des Nigérians qu'on ne pourrait pas montrer à un public occidental qui serait absolument choqué et outré. Et dans ce cas-là, j'ai besoin aussi de partenaires qui me diraient non, on ne peut pas montrer des personnes en train de manger des chiens ou en train de plumer une poule avant de la préparer ou de montrer de la cruauté à l'encontre d'animaux. Ce n'est pas des choses qu'on peut montrer à un public occidental, se dire ah, ok, on comprend et alors on peut adapter. Et de la même manière, il y a des choses qu'on ne pourrait pas montrer à un public nigérian. Si dans un scénario, il y a quelque chose de trop controversé, par exemple, on dit ok, il y a 2 hommes qui sont partenaires et on veut les montrer en train de s'embrasser. En fait, on ne peut pas le faire au Nigeria, sinon il y a des personnes qui risquent de finir en prison. Donc, on trouve un équilibre. On peut créer une scène où les 2 protagonistes se regardent de manière très intense et se rapprochent et le message passe quand même sans avoir la scène, justement, controversée d'un baiser qui aurait trop de réactions. Mais donc, on trouve une scène à montrer qui ne serait pas non plus une offense pour les Nigérians. De la même manière, mes vêtements, il y a un mix de la culture occidentale et nigériane. Il y a l'identité nigériane qu'on peut voir et en même temps des vêtements pour se tenir chaud. Et les 2 coexistent. Au final, on a une super relation avec les coproducteurs, que ce soit Netflix, HBO, Disney, Amazon ou autres. Et personne n'essaie de contrôler nos histoires.